Imaginis que esta a punto de tirar una simple moneda de un centavo a un frasco de propinas o de usarla para pagar un café. Es solo un centavo. ¿Verdad? Un trozo de metal insignificant. Un residuo del cambio cotidiano. Pero, ysi la digira que en ese pequeño círculo de cobre podría estar escondida una fortuna que supera los $900,000? La diferencia entre un simple gastador y un coleccionista astuto no es la suerte, sino el conocimiento. La mayoría de la gente ve metal. Los visionarios ven activos. Hoy vamos a hablar de una paisa tan esquiva que muchos expertos apenas pueden confirmar su existencia en circulación. El centavo Lincoln Delaware 1979 con la marca de Sica D. La numismática no es solo un pasatiempo. Es una búsqueda de tesoros escondidos a plena vista. Mientras la inflación erosiona el poder adquisitivo de sus ahorros en el banco, el valor de los errores de acuñación históricos solo parece mentir. Esta moneda no es una paisa común de su billetera. Es un fantasma. Es el resultado de un error técnico durante el proceso de acuñación en la casa de moneda de Denver que desafió los controles de calidad de la época. Para el ojo inexperto, parece un centavo Lincoln estándar. Pero para el coleccionista, cada detalle, cada milímetro de desplazamiento en la marca de Sica y cada variación en el relieve cuenta una historia de negligencia histórica que se ha convertido en una mina de oro moderna. Antes de seguir, deténgase un momento. ¿Tiene usted una colección de monedas guardada en un viejo tarro de vidrio o en un cajón olvidado? Quizás si hora de pausar este video. Ir a buscar ese frasco y mirar con una lupa. Podría tener el bolito de lotería que nunca compró. Los errores en el centavo de 1979 D son tan específicos y complejos que requieren una mirada clínica. Estamos hablando de una alineación perfecta de factores donde la matriz de acuñación sufrió un daño imperceptible pero catastrófico, creando una marca de Sica que, bajo el microscopio, revela una duplicidad que no debería existir. Históricamente, 1979 fue Union Anno Delaware cambios. Pero en el mundo de la acuñación, fue un anno de caos silencioso. La Casa de Moneda de Denver, bajo una presión de producción masiva, dejó pasar estos países defectuosos que escaparon al escrutinio. Muchos dicen que son un mito, pero la realidad es que el mercado no miente. Cuando uno de estos países aparece en una subasta privada, las grandes fortunas se mueven. Las escasez de esta moneda ha creado un frenesí entre los inversores de alto nivel que entienden que el valor intrínseco es secundario frente al valor de rareza. ¿Por qué dejar que ese capital potential se oxide en un contenedor de basura cuando podría ser la piedra angular de su cartera de inversiones? El mercado numismático actual está más caliente que nunca. Con el interés creciente en activos tangibles como cobertura contra la incertidumbre económica, la demanda de errores de acuñación ha superado cualquier expectativa. Un centavo de 1979 D con las características precisas de error y una certificación de grado alto puede alcanzar un valor de mercado que roza los $979,000. Esto no es solo dinero, es patrimonio. Es la prueba de que el mercado premia a quienes tienen la paciencia de buscar y la sabiduría de reconocer el valor donde otros solo ven el cambio de sus bolsillos. Si usted ha estado esperando una señal para tomarse en serio la búsqueda de tesoros en su propia casa. Este es. No es trata de coleccionar monedas por sentimiento, sino de posicionarse estratégicamente. Estamos en una era donde la información es el activo más valioso. La pregunta no es si usted puede encontrar uno, sino cuánto tiempo más tardará en revisar sus monedas antes de que sea demasiado tarde. El éxito en este mundo favorece a quienes actúan con urgencia. Mantenga sus ojos abiertos, porque la próxima vez que revise su cambio, podría estar sosteniendo una fortuna que cambiaría su vida para siempre. Esto es solo la punta del iceberg.
El mundo de las monedas raras es vasto y traicionero para los ingados, pero extremadamente gratificante para los preparados. Si cree que esto es impresionante, espera ver lo que tenemos preparado para nuestro próximo análisis. Estamos rastreando una moneda que es aún más escasa, una paisa que, si liga a salir a la luz, obligaría a los expertos a reescribir los libros de historia numismática. Aseguréis de estar suscrito y con las notificaciones activadas, porque la oportunidad de alcanzar la verdadera libertad financiera, a través del coleccionismo especializado, apenas está comenzando. Imagina por un momento que estás en la fila de una cafetería, esperando tu café matutino. Sacas un puñado de monedas de tu bolsillo, ese cambio suelto que parece no tener valor, y lo entregas distradamente en el cajero. Te vas, pensando que es solo metal común, una transacción insignificante en un día cualquiera. Pero, ysit de gira que en ese simple gesto podrías haber dejado pasar una fortuna. Ysi ese pequeño disco de cobre no fuera solo una moneda, sino un bolito hacia una vida de abundancia absoluta. La mayoría de la gente ve el dinero como una herramienta de gasto, un medio para obtener lo inmediato. El coleccionista, en cambio, ve el dinero como una oportunidad de inversión oculta a plena vista. Existe una brecha abismal entre quienes gastan y quienes descubren. Esa brecha es mide en países únicas, en errors de fabricación que la historia casi borra, y en una rareza tan extrema que bordea lo mítico. Estamos hablando de una paisa que desafía la lógica del mercado numismático. El centavo Lincoln Delaware 1988 sin marca de seca. Detén tu rutina por un segundo. Si tienes un frasco de monedas antiguas acumulando polvo en algún rincón de tu casa, este es el momento de revisar. No lo hagas mañana, hazlo ahora. Porque lo que estamos a punto de diseccionar no es una leyenda urbana. Es una realidad documentada que ha hecho que coleccionistas expertos pierdan el aliento. Este centavo no es solo una moneda. Es el santo grial que muchos buscan, y pocos logran siquiera ver. Para comprender la magnitud de este hallazgo, debemos viajar en 1988. Un año que cambió para siempre el panorama de la producción monetaria en los Estados Unidos. Normalmente, la marca de seca, esa pequeña letra situada debajo de la fecha, nos indica donde se acuñó la moneda. La esencia de esta marca en una moneda que debería tenerla es una anomalía. Un error de troquelado que convierte una paisa común en una rareza de valor incalculable. Lo que hace que el centavo de 1988 sin marca de seca sea una anomalía tan fascinante es el preciso de su creación. No fue un accidente común. Fue una falla sistemática en el proceso de producción que dejó a un grupo ínfimo de monedas escapar del control de calidad. Este es, literalmente, un fantasma en el mercado. Durante décadas, los coleccionistas han debatido sobre cuántas de estos países realmente existen. Se dice que solo un puñado logro circular, escondidas en ralos bancarios que terminarán en las manos de ciudadanos desprevenidos que las gastran, sin saber que sostienen. La historia de esta moneda es la historia de la imperfección convertida en perfección financiera. Mientras que millones de centavos fueron producidos masivamente, este error singular se deslizó por las grietas, convirtiéndose en el trofeo que define a un verdadero buscador de tesoros. ¿Sientes ese nudo en el estómago? Es la mezcla de emoción y el miedo paralizante de haber tenido algo así en tus manos y haberlo desechado por error. Es una sensación visceral que todo coleccionista ha experimentado alguna vez. Pero no permitas que el miedo te detenga. Utilízalo como combustible para tu búsqueda. El mercado numismático está en llamas, con inversores inteligentes buscando activos tangibles que escapen a la volatilidad de los mercados digitales. Esta moneda no es solo un pedazo de cobre. Es un refugio de valor que se ha disparado en el interés público. Las proyecciones sobre su valor han alcanzado cifras que parecen sacadas de una película. Se estima que,
en las condiciones adecuadas y bajo la lupa de un experto, una paisa de esta naturaleza podría alcanzar una valoración de mercado de hasta $988,000. Si has escuchado bien. Casi $1,000,000 por una moneda que alguien podría haber usado para comprar un chicle. ¿Te imaginas cambiar el rumbo de tu vida financiera con el contenido de un frasco de monedas olvidado en un armario? La urgencia no es una sugerencia, es una estrategia. Los precios se mueven rápido y el interés por países de error extremo está en su punto más alto en la última década. Tu próxima acción debe ser metódica. No busques simplemente monedas viejas. Busca la perfección en el error. Examina cada centavo que pase por tus manos con la mirada de quien sabe que está ante un posible tesoro. La verdadera riqueza no siempre está en los grandes negocios. A veces, se encuentra en los detalles más pequeños y descuidados por el resto del mundo. El mundo está lleno de tesoros escondidos, esperando a ser rescatados por alguien con la paciencia y el conocimiento necesario para ver más allá de lo evidente. Este no es el final de tu camino como buscador de fortunas escondidas. Si esta historia te ha encendido la chispa de la curiosidad, y te ha hecho mirar tu entorno con nuevos ojos, prepárate, porque en el mundo de la numismática, siempre hay otra historia, otra rareza, otro error que pueda transformar un estilo de vida ordinario en uno extraordinario. En nuestra próxima entrega, analizaremos una moneda aún más esquiva, una paisa que incluso los museos más prestigiosos del mundo suenan con exhibir. Asegúrate de estar atento, porque la próxima oportunidad podría estar esperando en tu bolsillo en este mismo instante. Mantente alerta y sigue buscando, porque la próxima paisa milenaria podría ser tuya. Imaginen por un momento que su cartera, esa que leven consigo todos los días, podría estar albergando un secreto de casi $1,000,000. No hablo de un lingo de oro ni de un billete antiguo oculto en el foro, sino de un pequeño centavo de cabra. Una moneda de un centavo de Lincoln, Delaware 1990 con una marca de Sika DK. Para el ojo inexperto, Paris basura común y corriente. La mayoría de las personas son simplemente gastadores. Pasan su vida intercambiando riqueza real por artículos de consumo diario sin siquiera mirar lo que tienen en la mano. Pero ustedes, los que están aquí, son diferentes. Ustedes son coleccionistas, buscadores de tesoros ocultos en el tejido cotidiano de nuestra economía. La diferencia entre la mediocridad financiera y una fortuna inesperada, a menudo se reduce a un solo detalle microscópico. ¿Cuántas veces han dejado pasar una oportunidad de vida solo por no prestar atención? Es probable que tengan un frasco lleno de monedas acumulando polvo en algún rincón de su casa. Les pido que hagan una pausa. Busquen ese frasco ahora mismo y vuelquen su contenido. ¿Qué están buscando exactamente? Estamos hablando de una paisa que desafía la lógica del mercado numismático. Un fantasma que se mueve entre nosotros, ignorado por el 99.9% de la población. La moneda de un centavo de Lincoln, Delaware 1990 con marca de Sika es un enigma técnico. En el mundo de la numismática, una moneda es tan valiosa como la historia que cuenta y el error que la define. No es solo el ano y la letra de la Sika lo que importa, sino la imperfección sagrada. Ese pequeño fallo en el trocal que convierte una moneda de un centavo en una reliquia valorada potencialmente en cerca de $1,000,000. Entremos en el terreno de los hechos, donde la ciencia de la acuñación se encuentra con la fortuna. La mayoría de los coleccionistas buscan la perfección, pero en la alta numismática, la verdadera riqueza reside en el caos controlado. Cuando hablamos de esta variante específica, nos referimos a errores de acuñación tan sutiles y, a la vez, tan definitorios, que solo un especialista con una lupa de alta resolución pueda identificarlos. ¿Por qué es este centavo un fantasma?
Porque muchos de estos errores fueron descartados por los bancos hace décadas, fundados o sacados de circulación antes de que el valor real de su singularidad fuera comprendido. Y es una cuestión de escasez absoluta. Si la oferta es cercana a cero y la demanda por parte de los coleccionistas de elite es infinita, el precio simplemente explota. Estamos ante una anomalía en el sistema de producción de la Casa de la Moneda, una ventana abierta por un segundo en la historia de Estados Unidos que permitió que una paisa única escapara a la seguridad del banco y terminara en el bolsillo de un ciudadano común. No se trata solo de dinero, se trata de control. Aquellos que entienden el valor intrínseco de los objetos raros dominan las reglas del juego financiero. Mientras el resto del mundo ignora el valor de lo que tiene, ustedes están armados con el conocimiento que separa a los astutos de los descuidados. La emoción de encontrar esta paisa es comparable a descubrir una mina de oro en el patio trasero. Y aquí es donde el miedo debe convertirse en su aliado. El miedo a perder la oportunidad. A haber tenido este centavo en USD2 y haberlo gastado en una taza de café o en el parquímetro. Esa es la verdadera tragedia del gastador. Perder una fortuna por falta de visión. Deben tratar cada centavo que liga a sus manos como un activo potencial. Una pequeña inversión en su futuro que solo requiere un minuto de su tiempo para ser evaluada. El mercado actual está caliente, más que nunca. La demanda de monedas con errores de alta calidad ha alcanzado niveles récord. Impulsada por una nueva generación de inversores que buscan activos tangibles en un mundo digital cada vez más incierto. Los registros de subastas muestran una tendencia clara. Lo inusual, lo defectuoso, lo históricamente significativo, se cotiza al alza. El valor de casi $1,000,000 para este ejemplar no es una exageración. Es un reflejo de lo que un coleccionista dispuesto a todo pagaría por poseer la paisa faltante de su colección. Ustedes podrían estar a solo un centavo de distancia de una transformación radical en su estilo de vida. La pregunta no es si el valor está ahí, sino si ustedes tienen la paciencia y el ojo clínico para capturarlo antes que los demás. No así vayan todavía. Han aprendido a mirar el centavo de 1990 con la marca de Sika D. Pero este es solo el primero de muchos secretos que la moneda estadounidense guarda bajo su superficie. En el próximo video, analizaremos una moneda tan rara que la mayoría de los expertos en ella siquiera cree que exista en manos privadas. Un objeto que ha provocado guerras de ofertas en las casas de subastas más prestigiosas del mundo. Si este centavo es el inicio de su búsqueda, lo que viene a continuación cambiará para siempre la forma en que ven el dinero. Asegúrense de estar preparados, porque la historia del tesoro oculto en su bolsillo apenas comienza. Mantengan sus ojos abiertos y sus colecciones listas, porque el próximo gran hallazgo está esperando, y solo aquellos que estén suscritos y atentos tendrán la ventaja necesaria para reclamarlo. La riqueza no siempre Southeast construye en Wall Street. A veces, se encuentra en el fondo de una caja, esperando a que alguien finalmente sepa que es lo que tiene en sus manos.